Bought a new GoPro Hero 7, so I thought I may share with you. මම හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේක share කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේක ඇතුළේ. Let's see what's inside, okay? This is what it looked like. මේ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ටිකත් open කරලා. It's removed. Right, so I'm going to show you now where we're going to put the USB charger. මේ තියෙන wire එක දැන් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේක charge කරන්නේ කොතනටද කියලා. මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන press කරලා slide කරාම මේක ඇරෙනවා. open. Charge කරනකොට. I'm going to insert the microchip to the camera now. So this way and then you push it a little bit in. Yep, you can hear the little click. Then you know exactly that it's fitting. So පොඩ්ඩක් එක චුට්ටක් press කරාම ඒක තද වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. Right. To put the batteries now. They have given 2 rechargeable batteries. මම දැන් battery එක දාන්න යන්නේ. දාන්න කියලා. So it's exactly the same way that they showed in the card. So this way, the batteries should be put in this way. You can see when if you looking into the camera. So you press, yeah, so you can hear the clicking noise again, and then you've done. I'm going to show you how to fix the gimbal to the GoPro. So this is going to be very easy. Yeah, so you press the flap a little bit, push it, and then close it. There you go.